అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. హోలీ ల్యాండ్ టూర్ సిరీస్లో డే 3 అనగా సెప్టెంబర్ 24 రోజున మేము ఏ స్థలాలు చూసామో మీకు ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దయచేసి జాగ్రత్తగా గమనించండి. డే 3 అనగా సెప్టెంబర్ 24, 2022 మార్నింగ్ లేచి ప్రేయర్ చేసుకున్నాక హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి అమాన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్ బార్డర్కి బయలుదేరినాం. ఇమిగ్రేషన్ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ చేశాక ఇజ్రాయెల్లోకి మేము ఎంటర్ అయినాం. 1 అవర్ డ్రైవ్ చేసి యెరూషలేంకి మేము చేరుకున్నాం. యెరూషలేము ఎంటర్ అయినాక మా గైడు మాకు ఆ డే ప్లాన్ని, అలాగే ఇజ్రాయెల్ మరియు యెరూషలేముకు సంబంధించిన హిస్టరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. గమనించండి. Passport Israel, Palestinian the ID. Some people here Palestinian and the passport Jordanian, not Israel. So don't confuse. Okay? But when I say Palestinian, I mean ID Palestinian and passport Jordanian. Why Jordanian? Why not Palestinian? If I say these people Palestinian, because before 1967 what happened here? The war 6 days and the Israelis conquered this area. So these people before 1967 the law is Jordanian. Okay, very clear. Like here Golan, now the Golan is Israeli, but before 1967 Syria. So the people there until now with Syrian passport, ID Israeli, but the passport is Syrian. Okay, so secondly, we are near the city Jericho, maybe 10 kilometers from here. And as you know, Jericho, it's very important. We have a program, the Temptation Mountain, and what happened more, Sycamore Tree, the Dead Sea. We have a program, Elisha Spring, the Jordan River, the Baptist site, Qumran. It's near here. Qumran in 1947 discovered the Dead Sea Scrolls. But remember, what you see in Qumran, this is not in my program, but I like to give you information. In Qumran, usually I make a tour, but everything there replica. What I mean replica, because all the original written, not in Qumran, in the museum, Jerusalem Museum, the name, the shrine of the book. So this is information for you. Okay? So, my name is Ramzi. Sorry, because I start directing the... My name is Ramzi. I'm from Haifa. My driver from Beersheba. Beersheba, the city of Abraham, Hebron, Beersheba. You know the Old Testament. Yeah, so he is from Beersheba. I am from Haifa. I'm from the Castle Plain. He is in Beersheba, the Negev. And now we are going directly to Jerusalem. Okay. We have program today in the Old City and Mount Zion, and of course Holy Communion and the Garden Tomb and the lunch in Jerusalem. So I hope today is Saturday. Saturday is holy for the Jewish. So I hope no traffic in Jerusalem. We will start in the Mount Zion. I think the first stop Mount Zion, the tomb of King David and the Last Supper. Why? Because it's near the Garden Tomb, like 3-4 kilometers. When we finish the 2 stops, we are continue to the Garden Tomb, Holy Communion, a tour. I have a reservation. After that, it's near the restaurant. The name of the restaurant is Sergei Palace. Sergei Palace. After that, we continue the program in the Old City. I mean, we are going to the St. Peter Angelicanto. You know what happened there? 3 times. When St. Peter denied Jesus 3 times, the place, and I will show you the prison, the house of the high priest, his name Caiaphas.
when arrested Jesus after the Passover night, take him to Caiaphas. And Thursday, in the morning, first they take him to Pilatus Palace. Okay, this is the program. I will check if we can finish today. It's very important for me because Sunday this church closed. I hope if we finish the Saint Anne. So it's very important for me. I want to make the maximum to finish Saint Anne. As you know, in Saint Anne, Bethesda. Some of the people like to say Bethsaida, but the original name is in Hasda, the mercy house. What happened there? Jesus healed the lame man near the pool. 33 years waiting So this is the place, and near the birthplace of Our Lady. I mean the Virgin. I mean the Joachim and Saint Anne. Okay, this is the program. I think today. Okay. మా గైడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక మేము మేడగదిని మరియు కింగ్ డేవిడ్ టూమ్ చూడటానికి వెళ్ళాం. కింగ్ డేవిడ్ టూమ్లో ఫోటోలు కానీ మరియు వీడియోలు కానీ ఏవి కూడా అలో చేయలేదు. కాబట్టి మేము అక్కడ ఫోటోలు ఏవి కూడా తీయలేకపోయినాము. మేడగది లొకేషన్కి మేము చేరుకున్నాక అక్కడ యెరూషలేం ఓల్డ్ సిటీ యొక్క గోడ దగ్గర నుండి మేడగదిలోనికి మేము వెళ్ళకముందు మా గైడు యెరూషలేం యొక్క గోడ ప్రాముఖ్యతను మాకు తెలియచేసినాడు. I need the cynical on the right side there, not here. But why I stand here? Because look the wall. You see the wall? 4 kilometers around the old city. Now we outside the old city. The old city is behind, inside. So these walls, Turkish walls, 4 kilometers around, built by the Ottomans, the Turkish. The name Sultan Suleiman built the last walls in the 16th century. 16th century, built by Sultan Suleiman. All the remains, I mean the Byzantines, the Crusaders, the Jewish under this wall. But this is the last wall. This is the last. So around the wall, around this wall, 8 gates. 8 Mercy Gate, Dan Gate, Damascus Gate, Jaffa Gate, Herod Gate, Lion Gate. I will show you. But this is the name Sin Gate because we are in Mount Zion. Yes? Okay, Sin Gate. So why I stand here? I told you in 1967 the Israelis conquered East Jerusalem. Jerusalem East and West. The East Jerusalem before 1967 is a Jordanian. Now the Israelis in 1967 in the war 6 days conquered, and the army of Israel, the division, came and enter from this gate. Look the bullets. You see? Look at that. So the Israelis came from here, enter from here. I'm able to hear here. And we can see feel the bullets in Mount Zion. Okay, very clear. Sound లేదు. Yeah, Sin Gate. You stand here. Yes. Okay. Yeah. I say again. Listen here. Okay. When the Israelis came in 1967 and conquered the old city, the army, the division of Israel, enter from Mount Zion, from here, and we can see the bullets. You see Mount Zion, from Mount Zion. So remember that from here the Israelis attacked and entered and conquered Jerusalem in Mount Zion. Okay.
Okay, very clear. Yes, 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 yes. Who conquered this earlier to the? Israelian, Yeah, before that, Jordanian. Jordan. Okay. Okay. I'll just tell them briefly, okay? ఇది చూస్తారు కదా ఇది మన ఓల్డ్ సిటీ గోడ ఇదంతా. ఇది సుల్తాన్ సులేమాన్ ఉన్నప్పుడు ఇదంతా కట్టించిన తర్వాత దీన్ని సిన్ గేట్ అంటారు దీన్ని. మన ఇక్కడ ఎరుసలేం చుట్టూ గోడలకి 8 గేట్లు ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఇజ్రాయెల్ టైం లైన్ ఇచ్చాను. మేము ఇప్పుడు మేడ గదిలోకి వెళ్తున్నాం. ఇది మేడ గది కదా, పైది అది. We are here now, the room of the Last Supper. It's very important. I will explain why the place, the control ministry of interior. I will explain inside. Okay, sure. Okay? వీడియోలో మా గైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన టైంలో చాలా డిస్టర్బెన్స్గా ఉండటం వలన ఆ వీడియో క్లియర్గా లేదు. కాబట్టి నేను మీకు క్లుప్తముగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బైబిల్లో మార్క్స్ వార్త 14:12 నుండి 16 వరకు, లూకాసు వార్త 22:7 నుండి 13 వరకు రాయబడిన ప్రకారము యేసు ప్రభు మరియు ఆయన శిష్యులు మేడగదిలో చివరి రాత్రి పస్కాను భుజించిరి. మేడగదిలో ఒలీవ చెట్టు యొక్క నిర్మాణము కూడా మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది. యెరూషలేమును ముస్లిం ఆధీనంలోనికి వెళ్ళాక ఈ మేడగదిని ముస్లిమ్స్ మాస్క్గా మార్చినారు. అందుకే మేడగదిలో ఇస్లాంకు సంబంధించిన రాతలు మనకి గోడలపైన కనిపిస్తాయి. ఏదైనా కానీ ఒక అందరికి వచ్చిన పాట అందరు పాడాలి. పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. గట్టిగా పాడాలా? శాశ్వతానందమే లేదని ప్రియుడేసు లోకాన శాశ్వతానందమే
నడుపును మారాని తన మాట నమ్ము నీ రక్షకుడగు యేసే నడుపును మారాని తనదు మాట నమ్ము సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. ప్రేమల తండ్రి, పరిశుద్ధ దేవ, మహిమాలు స్తోత్రాలు. ఈ మేడ గదిని ఇది నేను కూడా కలిసి ప్రభా మీరు ఇందులో ప్రార్థించారు, శిష్యులతో కలిసి భోంచేశారు ప్రభా. ఈ స్థాపనను నన్ను తెచ్చారు తండ్రి. నన్ను దీవించండి, నా కుటుంబాన్ని దీవించండి, నా బిడ్డలను దీవించండి ప్రభా. బంధువుల రక్షణ సంఘాన్ని, టీముని మీరు దీవించండి ప్రభా. మీ ఆశీర్వాదాలను అనుభవించండి. ఈ స్థలంలో నిలిచి ప్రార్థించడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయాన్ని బట్టి వందనం చెల్లిస్తూ ప్రార్థన ఆలకించి మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించమని మహిమగల ప్రభావాన్ని ఆరోపిస్తూ యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఇది కింగ్ డేవిడ్ టూములోనికి వెళ్ళే దారి. యూదులు దానిని మూసివేసినారు. అందుకే మేము వేరే దారి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినాము. మేము మేడగది నుండి గార్డెన్ టూమ్కి బయలుదేరినాము. గార్డెన్ టూమ్ అంటే యేసు ప్రభు సిలువ వేయబడిన స్థలము. గార్డెన్ టూమ్లో వాళ్ళ ఓన్ గైడ్ ఉంటారు. వాళ్ళే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. గార్డెన్ టూమ్ యొక్క చరిత్ర మరియు యేసు ప్రభు మరణించిన స్థలము ఎట్లు కనుగొన్నారో ఆ విషయాలను కూడా క్లుప్తముగా వారే వివరించారు. జాగ్రత్తగా గమనించండి. Everybody is in a big hurry in Israel, but that is a bad thing because you are in the most important site that you will visit during the time that you are here. It is possible that Jesus was crucified here at this site. There are 4 reasons why we think it is possible. Jesus was crucified outside the walls of the city, and up there is the north wall of the city. You are 200 yards away from the city. Secondly, when the Romans crucified people, they always did it alongside highways. There are 2 major highways here, one going north and one going east to west. This would have been a perfect place for a crucifixion. Thirdly, this area was used by the Jews as a place of not of crucifixion, but of execution. The Jews executed people by stoning. The way that they did it was to take a person to the top of the cliff and throw them off. We will have to wait a minute. But there is one more thing. Jesus was crucified at Golgotha, the place of a skull. The side has looked like a skull. This is a photograph from the early 1900s, and you can see the eyes and the nose of a skull here in the hillside, and you can still see them just today. The place that we're looking at is over there, just over there. సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే కపాలం అనే కళ్ళ మీద ఉంది కదా, ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొండ ఉంది కదా చిన్నది, ఆ 2 కళ్ళు లాగా 2 ఇట్లా కేవ్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 కళ్ళు ఒక ముక్కు లాగా. ఇప్పుడు ఈ బొమ్మ ఉంది కదా, ఆ దగ్గర ఒక ఎర్లీ 1900s తీసిన పిక్చర్ అది. సో ఈ రోజు కూడా చూసినట్లయితే కొంచెం నుంచి అదే విధంగా ఉంటుంది. There is only one other place in Jerusalem where they say that Jesus was crucified, and that is in the Church of the Holy Sepulchre. That is just a mile from here, outside the west wall
rather than us here outside of the north wall. But if that's the right place and this is the wrong place, or this is the right place and that is the wrong place, it doesn't matter. You are today as close as you will ever be to the place where Jesus was crucified. What is of great importance is not where Jesus was crucified, but why Jesus was crucified. And we know the answer to that question because Jesus told us himself. He said, I have come not to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Today people pay ransoms. They pay money. Now when Jesus paid our ransom, he didn't reach inside his pocket and get out his wallet and check to see whether or not he had got some money with which to pay for us. He didn't pay for us with money. He didn't open his wallet. He opened his veins and he gave his life so that you and I might be forgiven. It doesn't matter where Jesus was crucified, it matters why Jesus was crucified. So look at this cliffside, take a photograph, and we're going to go and see a very special tomb. అయితే ఇక్కడ ఒక మంచి మాట చెప్పింది చాలా. ఇక్కడ కొంతమంది ఇదంటారు, కొంతమంది యెరూషలేం అవతల హోలీ సపల్కర్ చర్చ్ అక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. అంటే ఎక్కడ యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడ్డానది ముఖ్యం కాదు, కానీ ఎందుకు సిలువ వేయబడ్డాడు అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏమంటే ఆయన మన కోసం ఒక వెల చెల్లించాడు. వెల చెల్లించడం అంటే ఏంది? అప్పుడు ఏదో జోబు నుంచి పైసలు తీసేసి మన కోసం ఇదిగో పలానా వాళ్ళ కోసం అని కాదు, కానీ తన యొక్క నరాల నుంచి లేదా తన శరీరం నుంచి రక్తము చిందించి మనకి ఆ యొక్క ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి ఈరోజు కొంతమంది ఇక్కడ అంటారు, కొంతమంది అక్కడ అంటారు. సరే ఎక్కడ ఉన్నారు? రెండు దగ్గర చూస్తున్నట్లయితే, కానీ ఎక్కడ ముఖ్యం కాదు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన కోసం ఏం చేశాడు అనేది ముఖ్యం. కాబట్టి అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు ఉన్నంతసేపు అది ధ్యానిస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. కాబట్టి అది దీని తర్వాత మనం ఇంకొక స్థలానికి వెళ్తాం, అక్కడ మనం తిరిగి మనం చూసామేమో. డే 3లో చూచిన అన్ని స్థలాలు ఒకే వీడియోలో పెడితే చాలా పెద్దదిగా అవుతుంది అని 2 భాగాలుగా చేసినాము. 2వ భాగమును కూడా మీరు తప్పక చూడండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.